Ngarangi lecture number 2 gi makha tarpa lecture number 3 oidoni sisina mayam sise nasina in depth of mogi layer mayam dugi makha depth oina tatharpa lecture oidoni ko sidana detail explanation kha yaurani sidana layer khudingi ngara khoina adum haigre gut GIT also intestinal tract layba magi layer ma'am do mucosa submucosa adagi oblique muscle longitudinal muscle sina muscularis ta singe aduga si last serosa by outermost layer se serosa oidone ba ado sidal lere in depth na si tawdone si sina magi pictorial diagram ko sise magi gastric gland layba ma'am magi juice ki ga thoktanaba akhoi layer to na ne ko manungi layer do kwaidai manung thangba layer do layba ma'am cell ma'am hormone or enzyme produce to da kanaba ma'am do ne ko sidal makha satharage. Surface of the mucosa is a layer of simple columnar epithelial cell called surface mucous cell. It contains a lamina propria, areolar connective tissue, and muscularis mucosae, smooth muscle. Si yamna akhona pabda yamna important piningai oide kaina khanbane ta sumaina yamna mogi kui je word kusem je ado si yana sigi akhona emphasis biga do je si simple columnar epithelial cell da lay haibse mucosa je si je akhona emphasis biga ka mutna khangjena damne si je examiner na columnar mtmda squamous hyper ko adagi any viscous haibse viscous fluid related oiba ada moije aduna yana tricky oina hangpa ya aduna mucosa de adum simply akhoina khangjengane layer ne adubu of a simple columnar epithelial cell na associate to sema ka called surface mucous cell haja adaga hojiki mucosa sida it contains lamina propria ornica lamina propria is a areolar connective tissue nika connective tissue की areolar form the label connective tissue ने बा lamina propria से muscularis mucosa muscularis mucosa जो यार निका muscularis mucosa से ना मुख smooth muscle से कोई की involuntary muscle तो ने बा अदुग मैम कनो noise pollution से खिदंग बेटो बिरो आई नेरो तम मायत लेमिन गाड़ी याम चेने बन अनुदांग लो दम चेले दुना मैम बेटो बिन मिनसे अदे मखा चथर के अदगी सिदा gastric gland है जेदा इन सारे उट्रेसी gastric gland ओइदने वसिकी मैम sida part yang ani ado gastric gland sidagi akhona enzyme ka produce to ko ana ma'am si screenshot loi losan bi ko ai PPT men aduga no to ma'am isa sai book ta notebook tam da isala kaino oina onward ta aduga gastric glands epithelial cell extend down into the lamina propria and forms columns of secretory cell called gastric gland. Several gastric glands open into bottom of narrow channel called gastric pits. Haibse. Anona sisu yamna akhona paabda yamna laina di thoktan kui je adugo simply मोने टेंशन ना होना तो NCERT की कनो ने बा अखोगी सिजे NCERT देगी लथोपा सेंटेंस कई दुने बा और सिजे
aduna gastric gland define the epithelial cell extend down into lamina propria and forms column of secretory cells called gastric gland. Gastric gland semakpaduneba extend down toraga lamina propria form columns of secretory cells. Okay, the form columns of secretory cell called gastric gland. Or akhoi pama to se ti je oina diko to no hana by the easiest way the hai ta diko diko to se magi sanaribo what is into down see again forms see the emphasis on the akhoi gastric gland hai ta desmana sigi magi only important point ke je epithelial cells lamina propria and forms columns of secretory cells. Sibu of gastric gland and high simply. Several gastric glands open into bottom of narrow channel called gastric pits. Several gastric glands open into bottom makhagi jagada bottom the open the way of narrow channel called gastric pit and several gastric glands open into bottom of narrow channel called gastric pit and higher makhada gastric pit narrow oiba jagada ayamba gastric glands fangani simply like a legua adagi gastric glands command defined together. This contains 3 types of exocrine gland. Exocrine gland 3 types yawe mucous neck cell haibama chip cell or zygomatin cells or peptic cell amadi parental cell or authentic cell haibaka ado sida important bigada je sidagi ne kha important yawe je si number 1 number 2 number 3 si point home je si sidai ne akoina si jata je mainly discuss to je moide thulap enzyme geida mucous neck cell ko adagi chip cell or zygomatin cell or peptic cell sida akogi keno sida authentic cell or parental cells ina akogi ICL adagi castle intrinsic factor puthokpada mating pangai ICL amati intrinsic castle intrinsic factor puthokpada pa adoga ICL jina akogi parental cell or authentic cell gi keno oidone ba kwa castle intrinsic factor jina mana vitamin B12 je absorption tawada keno changma posak ne ba kwa absorption tawada china posak ne aduga aduda natna castle intrinsic factor se keno su tawba ngame ma se RBC su production to hanbada ngame ma se ado si RBC je production tawada ngamali je kamaina no har matamda khoi ge hojiki keno se vitamin B12 tuna ek to salakana to ine ba kwa sida ek to salakana RBC production count the hinklai ne ba kwa ado vitamin B12 je keno deficient oita de pernicus anemia haibam laina amana ne ka pernicus anemia kwa si disorder me am laimne important disorder si need kumakam de janda de almost adum every chapter human psychology degi loina khandoga hangi ka magi disorder me amje adegi makhata pada azikaina sija mucus neck cells ai tasa gesida or it can be said kano habe maje goblet cell ka or any incident later goblet cell habe mucous neck cells okay ado si je mucous neck cells goblet cell har shi ka
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ ICLꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯦꯜꯅꯦ ꯒꯣꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯁꯦꯜ ꯃꯦꯀꯁ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ICLꯅ ꯏꯁꯇꯣꯃꯥꯛꯇ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯀꯁ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯏꯁꯇꯣꯃꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯞꯇꯤꯛ ꯑꯣꯔ ꯆꯤꯞꯁ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔ ꯖꯥꯏꯃꯣꯖꯦꯟ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗ ꯆꯪꯒꯦꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗꯩꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯜꯁꯅꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ inactive ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯗꯨꯅꯦꯕ inactive ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯜ ꯖꯥꯏꯃꯣꯖꯦꯟ ꯁꯦꯜ ꯄꯦꯞꯇꯤꯛ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ inactive state of enzymes ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯞꯁꯤꯅꯣꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯞꯁꯤꯅꯣꯖꯦꯟꯁꯦ inactive ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯦꯞꯁꯤꯅꯣꯖꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯤꯌꯣꯂꯥꯏꯇꯤꯛ ꯀꯦꯇꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯄꯦꯞꯁꯤꯅꯣꯖꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯦꯞꯁꯤꯟꯗ ꯑꯣꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯄꯦꯞꯁꯤꯟ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯗ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯄꯦꯞꯇꯣꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯦꯞꯇꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯔꯦꯅꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯅꯤꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯔꯦꯅꯤꯟꯁꯦ ꯔꯦꯅꯤꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯤꯀꯣ ꯀꯩ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯞꯁꯤꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯦꯞꯁꯤꯟꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯔꯦꯅꯤꯟꯗ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯔꯦꯅꯤꯟ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯔꯦꯅꯤꯟꯗꯣ ꯔꯦꯅꯤꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯦꯞꯁꯤꯟꯗ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯆꯦꯞ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ these are most abundant near the base of the gastric glandꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯤꯌꯔꯗ ꯂꯩ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ gastric glandꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯆꯦꯞ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯦꯞ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯦꯞ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯀꯩ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯦꯞꯁꯤꯅꯣꯖꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯔꯦꯅꯤꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯄꯦꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤ ꯆꯦꯞ ꯁꯦꯜꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯦꯞꯁꯤꯟꯗ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯔꯦꯅꯤꯟꯗ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯄꯦꯁꯁꯤꯅ ꯂꯤꯄꯤꯠꯇ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯂꯤꯄꯤꯠꯇ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯄꯦꯁꯁꯦ ꯂꯥꯏꯄꯦꯁꯁꯦ ꯂꯤꯄꯤꯠꯇ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯦ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯦꯅꯤꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯅꯤꯟ NN ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ RENIN ꯔꯦꯅꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯟꯖꯤꯌꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯟ ꯔꯥꯁꯇ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯄꯦꯁꯁꯤꯅ ꯂꯤꯄꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯟꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯖꯨꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯤꯁꯇꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯣꯐ
stomach histology is pepsinogen. It is an inactive proenzyme. Inactive proenzyme never pepsinogen high posaxi. It is an inactive proenzyme. Inactive proenzyme never aduga the acid in the gastric lumen converts pepsinogen to pepsin and active proteolytic or protein digesting enzyme hairqa. Adun sidaina saga proteolytic and protein digesting enzyme is moisine yamaru at the aduga anumai makasa sata anum halaki. Pepsin function most effectively at a strong acidic pH of 1.5 to 2 simu sigi range action tantong ameo sigi pepsin na kangu ado sila hai hagre among inactive enzyme form ne moje pepsinogen haije ado moje categorize at the jing maneba proteolytic ka proteolytic the jing ya moje ka proteolytic the jing mane moje pepsinogen as well as nasaina mention ywba prorenin ka sise moje the jing proteolytic enzyme the jing ka pro enzyme ne moje samna. This is inactive proenzyme hierarchy pepsinogen pro enzyme ada enzyme dugi pro haitare mamang inactive state to never inactive state to never. The active in the gastric lumen convert pepsinogen to pepsin and active proteolytic or protein digesting enzyme. Sigi acid kai iseno ICL gumbada ICL no or gastric juice kumba gastric juice kumba any the moi acids in the gastric lumen tare ko stomach ki gastric lumen layer innermost layer da leba adugi gastric lumen da adu da leba gastric lumen da leba ki posam odene pepsinogen je pro enzyme na thulakpane moje gastric lumen manakta ado jiki ICL duna action tore jiki proenzyme pepsinogen gumba sida gastric lumen ma ta leibni ko sing media pepsinogen gumba inactive enzyme gaje moje acid na ectosan lera kai ola convert pepsinogen to pepsin aina sa hakre ado ICL na ectosan lakandani ko and active proteolytic or protein digesting enzyme chingya moje pepsinogen gumba se aina sam among the mention by to grow at the adagi pepsin function most effectively at a strong acidic pH sida 1.5 to 2 pH scale the 1.5 to 2 range label the acidic medium the moje pepsin the function properly tongame effectively ka in acidic condition the mostly adagi aduga si renin lai mathangda si renin je si jo proteolytic category the jing ko proteolytic enzyme habadi inactive enzyme the jing moje prorenin da ado renin haraga di renin haraga di ma active ore ko aduga proteolytic to na inactive state the puthokpa kangu do hagada sumana proteolytic to na inactive enzyme produce to kangu do bu okhana proteolytic hare adagi aduna bu proteolytic na kai produce to we hakanda hojiki prorenin na produce to renin odinga na prorenin jana produce to ne aduga renin da on gidoneva ICL na ek to kanda alasita hare stomach of newborn infant but not adult produce renin also known as chymosin and gastric lipase and higher consider first sin number 1 the higher number 2 the high
These enzymes are important for digestion of milk. Digestion of milk, milk digestion ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯔꯦꯅꯤꯟꯁꯦ. Renin ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ, ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ, ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ. ꯔꯦꯅꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ inactive state ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ prorenin ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ active state ꯂꯩꯔꯒꯅ renin ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ.